same routine. So first one is what we call a guest project. It's a project which is not funded by any of the organizations that we have, but they are on their own, but they want to get your feedback, what they are doing, what's good, if you have any advice. But then this will be good to tweak a bit. You had a little glimpse of it in the beginning. Now they'll make a full presentation about it. And the other chance to ask a lot of questions. It will be presented from SKS Foundation and sponsored by Coming Telecom Trust. Nutun Puri Vidya. Thank you so much, and welcome to our presentation. This is our Notun Puri update. I already shared some features regarding the initiatives. SKS Foundation actually started where we constructed a flood shelter in Sagada Upazila, and still now, during the flood situation, the affected people around the area already take shelters in this shelter, and during the whole year, it already uses as a school. And it actually started, formally we started this school in 2006, and main features you already I like to share the main features of this school. There are at present there are 478 students, and teachers and staff number is 24. We have in this school 16 classrooms, and the maximum students at the vicinity of the shoreline areas of this area. SKS Foundation also works with Government Telecom Trust with another social business projects. We, our partner madam already shared. It is contract farming, contract farming differently project. But during that project, we are also thinking regarding this project to convert it as a social business initiative. But still last year, we had initiated to make it a break-even point, break-even status, and we see during 2005 and 6, this project goes to the near about the break-even point, and we are hopeful that this will run from now as a social business initiative. So we like to share this project for information and getting suggestions so that we can run it full-fledged social business project. At present situation, it is near about 90 lakh present project payload regarding our all cost involvement in this project, and we're expecting for the next 5 years, up to 2020, the student number will go up to 70. We're also planning to start such type of projects, getting the experiences from this project with all other Upajilas also. You know, there are 7 Upajilas in Gaibandha district, where this project initiative is in the Sagar Upazila. So we are planning to expand this initiative to other Upazila also. And maximum students in these schools, we also had some initiative for the SKS member beneficiary students, and we are taking some initiatives to give them 50% concession regarding the tuition fee or admission fee in the schools. And we also have a plan to establish a modern computer lab for the students in this project area, so that the students can get acquainted with the IT technologies and initiatives. So this is the main features of our project. Thank you so much. Thank you. Any
comments and questions for further understanding? And it's high school. Okay, junior school, It's a junior school. up to class 8. Up to class. And it's based on the tuition. Based on the tuition fee, mainly. Yeah. So that was a very high tuition. So average tuition fee is around 450, but it varies from class to class. Yeah, I understand. That's what the main point of it. So this was 450 and per month. Per month. And is there admission fee also? Yeah. Yes, sir. 1,000. 1,000 average on average. 1,000 on average. So that's basically a high quality school. Sure, sir. That's what the whole issue is. We're addressing the quality of education, but other aspects that we can discuss. Okay, it's open for discussion. Pardon? For ultra poor students, it's a full free scholarship for ultra poor students. And there are about 50 students are probably joining. Sure. But sir, I would like to add something more. This tuition fee and admission fee is not rigid for the students. It is flexible for the ultra-poor students and the who are not able to afford. There is some concessions and flexibility in this case. But ultimately, you have to cover the cost. That's all we should. Correct. You told that in the future plan of the school that emphasis on basic IT education is past. But why you not emphasizing now, this time? Sorry. You just written that in your future plan of the school, you will emphasize on basic IT education. But my question is that why you are not emphasizing that now? Basically, we are giving emphasis from now, as it was not. It was run by the SKS Foundation own project, and it was not at the stage of break-even. So we could not afford this from before. But now we are thinking this is going now the break-even, and also we are hoping this will be run by the income of this school also. So we are thinking from now. No questions? Is it driven through national curriculum? Yeah, it is according at the national curriculum. What are the previous PSC result for 3 or 4 years? PSC. You will find some information regarding the PSC and JSC results also. We had in 2015, the result 100% students already passed, and the 70 students got A plus and 9 students got A. Yeah, do you know the question? We have shown that 100% pass for last 2 years. Is it? Yeah, PSC and GSC. it is only for PSC and JSC. Yeah. Very good. Thank you. What is the percentage of the ultra poor students that you are funding on full scholarship of the total number of students that you have? And are you thinking of increasing that number in the years to come? Thank you. Yeah. You will find some information regarding this. You know, there are about 55 students are coming from Jordan. They are mainly from under poor students and poor students in complete number. This will be around 25%. Yeah, they are getting some concession in this school scholarship. I'm really very interested to know about your quality of the teacher, because in Bangladesh it's very important, and we see the gradually quality teacher is really very tough to find a quality teacher.
Number two, what is the percentage for the poor student that you are giving without free education? What is the percentage? It is for the first question. There are near about 20 teachers in the schools, and they are all graduate, and also one basis teachers in the school, and they're getting teaching from district level DP officers also. And the second is near about 20 to 25% students are the poor from Andhra Pradesh. What was the number of students in 2015? In 2015, it was less than 300, near about 330, 340, like this. In 2015. In 2016, we have planned for Yeah. 470. Yeah, 470. It is now 470. Yeah. But 2015, net profit was 5,660. And we planned for the net profit of 620 of 8,000 in 2016. How it will be possible? Yeah, yeah. During up to 2014 and 2015, it was totally given support from SKS own fund, and it was not so much structured in regard to the administrative bodies. Now we are planning more structured to get our tuition fees and also the admission fee from the students. And we are hoping the number of students will go as the number of students are increased in about more than 150. So we will get some income from this number of students. And 2017, you will see that this student, we are expecting the number of students will go higher, more than 600. So we are expecting that this net income will be go higher. Anybody can. That will conclude. You mentioned that the SKS works with several partners like RIAC, DFID, CAM, PKSF. What is their role? Are they funding your project or not? Yeah, thank you very much. SKS Foundation started its journey since 1987. Since then, we have partnership with so many donor agencies, as mentioned, but we could not mention all the names here. We are still, at present, we are partners of DFID, partners of USAID, we are working with Care Bangladesh, we are working with other international national organizations in Bangladesh. At present, we have near about 50 projects. We cover mainly four main sectors of development areas in Bangladesh. One is social sector, another is economic sector, quality basic services, and also DRR disaster related. So under these sectors, we have partnership with so many funding agencies and international organizations, and they are funding regarding the specific projects for which we have already got agreement with them. Thank you very much. Thank you. A very good presentation. We have not heard anything negative about it, or positive thing. It's a very challenging task. That's why everyone is curious how it works. Because to take education as a social business is a tough job. Thank you so much. But you are attempting it. Sure, you have your own habits. But go ahead. I'm sure you will find your answers to that. That will be all day long attention. I'm getting it. Because there are a lot of learning process in that. For example, when you include the cost of capital investments, how much capital investment you need, that's the regular one, including the capital cost. Even if you come to the break even with operational cost, slight surplus, that's the greatest you can also. So you should not undermine what. So this is a great effort. Let's see now we have 2018
teachers have to be trained, students have to be trained, quality, all these mechanisms that we have to work on. And how many years it needs to come to the regular work, that's also an important thing that how we can do that. These are important points, but these are not something, if you have to take a longer time to come to the regular environment, it's a bad thing. It's not a bad thing. Something elimination better. That's a whole issue. If you can do that, that would be a fantastic issue. So issue on the left, and you should be very, very attentive and curious about your progress. As I said, it's the most difficult task to build a social business of education. And one of the aspects that we can carry in future, right now, offering loans, student loans, so that we can open it up to people go and compete, give them the money if they can go to school. So loan will help us. There's one reason schools, sponsors, and we can also have additional loans, even if you try to improve the beginning to see how it works. That would be just nice. But we give you a big applause for that. Let's give them a big applause. Thank you. This social business if it is a truth, then it will be a valid type of tax. They will be reporting to us. Of course, from here you also see that SKS has invested in land, furniture and fixture, office equipment, school lands. And investment receiving also is from practical action Bangladesh. But they have in break-even if you consider only the operations. But the future, of course, it will recover over time. Either way, it's a great example. Even if you come to the operational criteria, that's a fantastic example. Then if you can have some third class to cover the practical cost, that will be calculated. Okay. So that's each way is a different thing. The teacher is here, and he expressed his interest last year, but he waited till they reached the operational certainty. So that's it. Very good. Thank you. Let's give them a big applause. Now we move on to Sakni Tailors and Hospital. Presented by Noreen Akhtar. The project is coming from Government of Bangladesh. Sakni Tailors, presented by Noreen Akhtar. Assalamu alaikum. আমার নাম শাকিব টেলার্স এন্ড বস্ত্রালয়। আমার নাম নরিন আক্তার, বয়স 3 বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি। আমার মা 10 বছর যাবত গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য। কেন্দ্র নং 98, সদস্য নম্বর 10,204, গ্রুপ নম্বর 3। বর্তমান ঋণ 50,000, আদায়যোগ্য ঋণ 25,800 টাকা। শাখা বাসন। ঠিকানা গ্রাম চান্দনা, পোস্ট চান্দনা, থানা গাজীপুর সদর, জেলা গাজীপুর। ব্যবসা শুরু করতে পারি। প্রথমে আমি আমার এলাকার কিছু ছাত্রছাত্রী পড়াতাম। তো বেশ কিছুদিন আমি পড়ানোর পর ভাবলাম যে এই আইডিয়া আমার হবে না, অন্য কিছু করা দরকার। তখনই আমি টেলারিং কাজের কথা চিন্তা করি। তখন আমি এক আপার কাছ থেকে টেলারিং কাজ শিখি এবং আমি নিজে একটা মেশিন ক্রয় করি। আশেপাশের মানুষ যখন জানতে পারে যে আমি টেলারিং কাজ জানি, তখন তারা আমার কাছে আসে এবং বেশ চাহিদা দেখায়। তখন আমি অল্প টাকার কাপড় তুলি, কিন্তু পুঁজি স্বল্পতা থাকায় আমি আমার ব্যবসাকে সম্প্রসারণ করতে পারছিলাম না। ঠিক তখনই জানতে পারি গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের ছেলে মেয়েদের সহায়তা করে দেওয়া হবে। তখন আমি কাজের স্যারের সাথে দেখা করি এবং উনি সহ আরো অন্যান্য স্যার আর আপা সহ আমার এলাকার আমি সহ আরো 10-15 জন মেয়েদের নিয়ে মিটিং করেন। মিটিং এর পর আমি আরো আগ্রহী হই এবং এখানে আসতে পারি। অভিজ্ঞতা, এই ব্যবসায় আমার 4 বছরের অভিজ্ঞতা আছে। ব্যবসা পরিচিতি, বিভিন্ন প্রকার পণ্য যেমন থ্রি-পিস, গজ কাপড় বিক্রি করা হয়। লাভ গড়ে 15% লাভে বিক্রি করা হয় এবং পরে 60% লাভ হয় সেলাইয়ের উপর। নিজ বেতন 3,000 টাকা। মালামাল ক্রয়ের স্থান জয়দেবপুর। বর্তমান ব্যবসা পরিমাণ দৈনিক 535 টাকা এবং মাসিক 16,050 টাকা। বর্তমান ব্যবসায় লাভ সকল খরচ বাদ দিয়ে আমার নিজ লাভ হয় মাসিক 1508 টাকা। বর্তমানে আমার কাছে পুঁজি আছে 9,000 টাকা এবং আপনাদের কাছ থেকে চাই আরো 50,000 টাকা। তাহলে আমার মোট 59,000 টাকা পুঁজি হবে।
সহায়তা মূল্য পাওয়ার পর বিক্রয় হবে দৈনিক 1100 টাকা, মাসিক 25,000 টাকা। সহায়তা মূল্য পাওয়ার পর নিট লাভ সকল খরচ বাদ দিয়ে নিট লাভ মাসিক 6,350 টাকা। সহায়তা মূল্য ফেরত হস্তান্তর ফি সহ প্রথম বছর 30,000 টাকা, দ্বিতীয় বছর 30,000 টাকা। ধন্যবাদ। Thank you. Now from the entrepreneur Maureen Akhtar is 23 years of age. She's completed her 12th standard, which is the higher secondary education. She's married and has a son and a daughter, and 2 brothers and a sister. Her mother Shahana Khanum has been a member of her team nine. The first loan that she took out was approximately $64. At present, she has a loan balance of $320,640. Shahana briefly shared her story of how she stuck to this position. Once she completed a certain level of education, she went out into the locality and was providing tuition services to children. At that point, her entrepreneurial aspirations came in. Not only was it because of pressing economic circumstances, but I think she pushed herself as well. And she went ahead and sought a training in handicrafts and tailoring from an acquaintance. From then on, she bought an equipment, which is a sewing machine, and started marketing that she's come into this business among her own networks. She started getting a lot of clients, and right now she is in a position where her primary problem is capital requirements to scale the business. She believes if she's able to do it, if she's able to get the capital, she will be able to be successful as an entrepreneur. While she was venturing into different options, she came across Vermean Trust, and she came across officials who were scouting for young entrepreneurs and new entrepreneurs such as herself. She mobilized a group of 10 or 15 women like herself and underwent a process, the fruition of which is her being present in this forum today. She's got 4 years of experience in this business. At present, the capital that she's bringing into this business is about $150. She's requesting for investment of about $640. The total valuation of the investment being $750. The existing business that she has generates about $2,500 of sales every year, of which $278 is profit. She sells approximately at a margin of 15% on trading and about 60% on the tailoring services. She procures goods from Jaipur, which is a nearby locality where she is. If she is able to secure the capital that she is sought for, the business will go up to a annual sales of 5,000, generating net profits of $976 in year 1, and year 2 up to $5,300, generating net profit of about $1,000, leaving her with a cash position of positive $1,200. Thank you. Thank you. Now we'll open it for discussion. There is a case, 23-year-old entrepreneur needs $600 to expand her business. She has her own capital of $150, something like that. So now she wants an additional $600 that will make her always pay. So that's what she's looking for. So that's for discussion now. We'll see. Salika wants to say স্যার আমি একটু অ্যাড করতে চাই। আমরা গত বছর আমরা একটা মহিলা রোগীদের ব্যবসা করে আসতে করেছিলাম জুন মাসে। ওখানে প্রায় 35 জন আমাদের মহিলা রোগী অ্যাটেন্ড করেছিল। আমরা ওদেরকে উদ্যোগ করেছিলাম যে আরো মহিলা এরকম উদ্যোক্তা নেওয়া যায় কিনা, তোমরা একটু কাজ করো। তো ওরা বলছিল যে অনেকে একটু জেনেই কিন্তু কাজ করতে আগ্রহী। তো সেই সূত্র ধরে আমরা মেয়েদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এটা বিশেষ কর্মসূচির একটা অংশ। এই 62 ইউনিটে আমরা 15 থেকে 20 জন নিয়ে মিটিং করেছি। তো ওখানকার যাদের পুঁজিনে এরকম প্রোগ্রাম আসছে, আমরা পাশে একটা আমাদের আরেকটা রোগী যে ভালো সেলাই করে তার কাছে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে অনেক 5 জনকে। ওখানে ওরা গ্রাজুয়েটলি আসতেছে, তার মধ্যে এখানে একজন আসছে, আরো 2 জন এর মধ্যে পাশ হয়ে গেছে। এরকমই ইনফরমেশন সবাই আর কি। তো এরা একেবারে নতুন শুরু করবে আর কি। এটা হচ্ছে So this topic, I think, Kwame will explain. Basically, what she's saying that she has a special group of trying to find out those girls who has
no capital at all, next to nothing, just $150 kind of thing, or even less. Others are less. She's one with $150 capital already have. But they're struggling doing something. They have skills or something. So we will try to finance all of them, 20 young girls in the front, like her, who will figure out the children struggling over life. From you on It's just that also 5 of these individuals have been mobilized and then been given training as well. So it's not only an aspiration to be an entrepreneur, they do have the technical skills and other necessary training that they need to succeed. Well, our success will be very inspirational. See, you can come out of nothing and then get yourself into an entrepreneur. With motivation, with skill, with commitment. So let's see how we get there. Any question, any clarification? Well, my name is Masudin Rahman. I am the head of social business cell of Defcon International University. I am an associate professor. আপনার ব্যবসায় বেচাবিক্রি কেমন হয়, মানে মাসে গড়ে কতজন কাস্টমার আপনি পান? আমার গড়ে প্রায় কাপড় বিক্রি 15% বিক্রি হয়, আর সেলাই একটু বেশি পাই 60%। কতজন লোক মাসে সাধারণত আসে আর কি গড়ে? কতজন কাস্টমার আসে, কোনো ধারণা আছে, আন্দাজ? আচ্ছা, তো অনেকে আসে, অনেক মানে কয়জন, 5 জন না 10 জন? আরো বেশি। সেটাই জানতে চাচ্ছি। তোমার তো দোকান নেই না, বাড়িতে বসে, হ্যাঁ, সেটা বাড়িতেই কাজ করে, ছবিতে দেখা যাচ্ছে। Entrepreneur was asked of a rough estimation of the number of customers that she gets or clients she gets. Since she works for her own, she has a ballpark figure right now, but she does have a breakdown of what sort of services she gets. So she gets about 60% for catering services and 15% for others. Since she went, the picture that is being shown is sort of her workshop that she does at home. আপনি অন্যান্য বিজনেস ব্যতীত টেইলারিং বিজনেসে কেমন আছেন এবং আরেকটা হচ্ছে আপনার প্রতিযোগী সংখ্যা কেমন? ঘরে বসে মূলত টেইলারিং কাজটা বেশি সুবিধাজনক, আর যেহেতু প্রতিযোগী আছে অনেক, তারপরও আমি যেহেতু আমাদের এলাকায় কাজ করি, তো আমার এখানে গ্রাহকটা বেশি চাহিদা বেশি। The entrepreneur was just asked 2 questions. The first one, why did she choose this particular business of catering? Which responded saying that this is something that she can do out of her home. She doesn't need a separate space, and she has her own house, and she's doing out of that. So it's a matter of convenience as well. The second question she was asked is, what is the present state of competition in the business that she is? She said that there are other number of people who provide the same services as her. However, she has got a certain level of repute within her own locality and community, and she is sort of ahead of the competition as well. Anything more? All we can wish her good luck. শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, তার সাফল্য কামনা করছি। জোরে একটা হাত তালি দাও। Very inspiring things. Now we move on to the last one. This is Rocky Telecom. And this will be presented by Rocky Telecom. The project is coming from Ghana Trust. সবাইকে আমার আদাব, আমি রকি সূত্রধর। সবারই তো আমার ইচ্ছে ছিল পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করার, কিন্তু পড়াশোনা ভালো না হওয়ার কারণে আমার মনে হলো কিন্তু তার রয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাই শুরুতেই গ্রামের কাজকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে সহযোগিতা আশ্বাস প্রদানের জন্য। আজকের সম্মানিত ব্যক্তি অতিথিবৃন্দদের বিনীত শ্রদ্ধা জানাই। আমার পরিকল্পনা শেয়ার করতে চাই। সবাইকে আমার আদাব। আমি রকি সূত্রধর, আমার পিতার নাম গৌর সূত্রধর, আমার মায়ের নাম কমলা সূত্রধর। আমার গ্রাম দামরা থানায় বালিয়া এলাকায়। আমার মা গ্রাম ব্যাংকের বালিয়া শাখার সদস্য। মায়ের কিস্তির টাকা বাবা পরিশোধ করে। ব্যবসায় শুরু করবো কিভাবে তা বুঝতে পারছিলাম না। তাছাড়া আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা ছিল না।
আমার বন্ধুর টেলিকম দোকান থেকে আমি সময় দিতাম, সেখান থেকে আমি মোবাইল সার্ভিসিং কাজ শিখি। ব্যবসা শুরু দোকান থেকে আমার সময় দিতাম, সেখান থেকে আমার মোবাইল সার্ভিসিং কাজ শেখা। পরবর্তীতে আমার মায়ের কাছ থেকে 40,000 টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। ব্যবসার শুরুতে আমার কাস্টমার কম থাকায় ও এখন আমার কাস্টমার বেশি। আমার মোবাইল সার্ভিসিং এর সেবা ভালো, বর্তমানে আনুমানিক দৈনিক 320 টাকা, মাসে আয় হলো 9,600 টাকা। খরচ বাবদ আমার মাসের শেষে লাভ হয় 3,076 টাকা। গ্রামীণ ট্রাস্ট নিকট থেকে 50,000 টাকা বিনিয়োগ পেলে আমার খরচ বাবদ 3 বছরের শেষ নিয়োগ লাভ হবে 1,16,544 টাকা। প্রতি বছর 20,000 টাকা করে সর্বমোট 60,000 টাকা পরিশোধ করব। আমি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ঋণ নিই। আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গ্রামীণ ট্রাস্ট সহযোগিতা হাত বাড়ালে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। Thank you. The entrepreneur we have here is Rocky Sutradhar. He shared the beginning of his journey as an entrepreneur while in school and pursuing his education, like all other youth in this country, or like a lot of other youth in this country. He dreamed of securing a good, nice, comfortable job. Going through hurdles in his academic career that ended at a point, and then he didn't give up. He chose the path of entrepreneurship, and now he feels that that was the right thing to do, and that has been able to live up to all that he has done for himself. He's thanked the partner organization for being trust for bringing him to this platform. Rocky Sutradhar is 24 years of age. His mother, Prabhala Sutradhar, is a member of Grameen Bank, who sought for the very first time a loan of $30. And later on, when the entrepreneur started working in the shop of his friend, that's where he got his experience from. He didn't have any capital when he started, so the experience that he got by working as a volunteer in his friend's shop got him the skills. Later on, he went up to his mother who financed him with a loan of about $500, and that's how he started his journey. At present, Rocky draws a salary of about $51. His existing business generates sales of yearly sales of about a gross profit of $3,000 that he gets and a net profit of $407. Once he's able to secure the capital, which would be mainly invested in products, his sales would go up to $12,500, generating a profit of $1,100 in the first year, and in year 2, $14,000, generating a net profit of $1,268. He'll be left with a positive cash position of about $2,200, and he aspires to continue this and expects support from the market. Thank you. Thank you. This is another case of 24-year-old high school dropout. He started with nothing. There's a capital of about $600 and looking for another $600 to extend telecom business. তুমি বলো এটা টেলিকমের ব্যবসা কি কাজটা করো? জি, এখানে মোবাইল সার্ভিসিং, ডাউনলোড এবং মালামাল বিক্রি করা হয়। আমাদের মধ্যে কি কি মালামাল আছে? জি, আপনি হলো চার্জার, ব্যাটারি, হেডফোন, মেমোরি কার্ড, সিম কার্ড, ব্যাটারি, আর ফ্ল্যাক্স লোড, এগুলা বিক্রি করা হয়। এগুলো শিখতে হবে, এটা প্রশিক্ষণ নিছো নাকি ওই দোকানে চাকরি করার সময় এগুলো শিখছো? জি, আমার এক ফ্রেন্ডের দোকান থেকে বিগত 1 বছর ওখান থেকে কাজ শিখছি। তারপর আমি নিজে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি দোকান দিয়েছি। তোমার বন্ধু রাগ করবে না যে তোমার কাছ থেকে শিখে তার প্রতিবন্ধী হয়ে গেল? জি না স্যার, আমি বন্ধুর কাছে বলছি সবকিছু, বন্ধু তুমি যখন দোকান দিছো, আমার তো তোমার কাছ থেকে বিগত 1 বছর কাজ শিখলাম, তো তোমার পাশে দোকান দিতে চাই, তুমি করো, সমস্যা নেই। The entrepreneur was asked the sort of services and goods that he sells. He responded by saying he services mobile phones, which basically means he services mobile handsets.
That's one part of his business. The other thing, he also trades in mobile accessories and other products, which includes chargers, batteries, memory cards. He sells SIM cards as well, and multimedia products. He was asked what his experience was. He attained fame from his friend's shop. He was also asked whether it would create any coercion between his friend and himself, but he said that he has the full support and blessing of his friend to sort of go ahead with his business. আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দেখলাম বেশ কিছুদিন ধরে যে নবীন উদ্যোক্তা যে সমস্ত প্রজেক্ট নিয়ে আসছে তার হচ্ছে মোবাইলের অ্যাক্সেসরিজের বিজনেসগুলো আছে। যে সমস্ত এন্টারপ্রেনার তাদের ব্যবসায় নিজেরা সার্ভিসিং এর কাজটা করে সেই ব্যবসাগুলো 100% টিকে যাচ্ছে এবং টিকবে ভবিষ্যতে, কারণ ওইটাতে তার কোনো বিনিয়োগ সেরকম মাইনরলি চলে। কিন্তু যেহেতু সার্ভিসিং এর কাজটা জানি প্রতিদিনই একটা ফিক্সড ইনকাম, আমাদের কয়েক মাসে আমরা দেখলাম সর্বোচ্চ 1200 নিচে 300-400 টাকা এটা আসবে। দোকানে যদি তার কোনো মালামাল বিক্রি নাও হয় ওই সার্ভিসিং আসতেছে, কারণ প্রতিদিনই মোবাইলের সংখ্যা বাড়তেছে, সমস্যা বাড়তেছে, সার্ভিসিং এর ইনকামটা আছে। এটা তার সঙ্গে যদি ফ্লেক্সি এবং বিকাশে যোগ করতে পারে তাহলে সে একটা মানে তার দ্বারা যেতে পারে, তার কোনো অসুবিধা হবে। গান নোট বলছে, গান নোটও প্রত্যেকেরই থাকে, যাদের গান নোট থাকে এখান থেকেও 150-200 টাকা প্রতিদিন আসে। আমার ছেলেমেয়েরা সারাদিনই গান নোট করে মোবাইলে, এগুলো আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি। এইটার জন্য ভালো করবে সে। আরেকটা জিনিস আপনাদের কাছে এই কাগজটা আছে, আপনারা সুন্দর একটা জিনিস দিচ্ছেন, তার মায়ের ঋণের ব্যবহারটা সে খুবটা সুন্দর ভাবে গ্রাম করে দেবে। 50% সে তার মা ঘরে ব্যবহার করছে, আর 25% তার স্বামী ব্যবসায় করছে এবং বাকি 25% তার ছেলের ব্যবসায়। এটা একটা সুন্দর পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তার মা এই টাকাটা কিভাবে ব্যবহার করছে, খুব সুন্দর। এবং মোবাইল সার্ভিসিং থাকলে মোবাইলের ব্যবসা করতে পারবে। আপনি বলেছেন যে আপনি মোবাইলের বিজনেস one of the participants has acknowledged this initiative with a few comments. The first being, since this entrepreneur is providing services, which means repairing the cell phones or mobile handphone sets, this is a sustainable stream of income. Even if he is not able to sell or trade on products such as batteries as such, this itself takes the business ahead. And for the past couple of months, many such businesses have been supported and financed through this platform. And those which have this particular income stream, which is servicing, are sort of sustaining and they're moving forward. In addition to it, if he is providing services of recharging balance on cell phones and mobile banking services, that adds to it, and of course the multimedia part. Another thing which has been acknowledged is this entrepreneur has very nicely presented the breakdown of how his mother's loan was utilized. 50% in sort of constructing the house, and 25% in the father's business, and 25% in his, and that was a nice representation and a transparent one. Thank you. Thank you. আমরা জানি যে প্রযুক্তি প্রত্যেকটা মুহূর্তে কিন্তু আপডেট হচ্ছে। আগে ছিল আপনার নরমাল সেট, এখন অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন চলে আসে। সো আপনি কি মনে করেন আপনার ট্রেনিং প্রয়োজন? আর আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনি যদি প্রযুক্তিটা আপডেট না থাকতে পারেন আপনি কিন্তু বিজনেসটা সাস্টেইন করতে পারবেন না। বড় বড় বিজনেস কিন্তু ধরা খেয়ে যাচ্ছে বা আপডেট জন্য। আমার মনে হয় আপনার প্রয়োজন, ট্রেনিং এর প্রয়োজন আছে আপডেট টেকনোলজির জন্য। One other comment which has come from the plenary is because the mobile or cell phone handsets keep on evolving and the technology keeps on developing, the entrepreneur must update himself with training as well. He must keep himself ahead of the game and attain training on a number of handsets that he can repair, so that he doesn't find himself out of date or out of being able to provide services to his clients. Any comments, questions? তো না কি দোকান আছে নাকি বাড়িতে বসে? জি আমার দোকান আছে। ভাড়া দেবে? জি। কত টাকা ভাড়া? 500 টাকা। The entrepreneur was asked, does he work from his home or from a separate shop? He said that he works from a shop, and the rent of which is approximately $7 to $8 every month.
তুমি যে সার্ভিসিং করো, সার্ভিসিং করতে গেলে তো কিছু কিছু পার্টসের দরকার হবে, তাই না? এই পার্টসগুলো কি তোমার আছে না? জি না, খালি সার্ভিসিং করবে? না বর্তমানে লজ্জার কোনো কথা নাই, কিন্তু এই যে 50,000 টাকা আমি বিনিয়োগ চেয়েছি, বিনিয়োগ পেলে আমি সব কাজপাতি উঠাবো। আমার দোকানে দেখা যাচ্ছে খুব সীমিত মাল, নাই দোকান চলে। যদি এখান থেকে আমি 50,000 টাকা বিনিয়োগ পাই, তাহলে দোকানটা বড় করতে পারে এবং মালামাল উঠাতে পারবে। স্যার একটু রিকোয়েস্ট করতে চাই, এটা আমরা এরকম একটা কেস পেয়েছিলাম, তো সেখানে দেখলাম যে এরকম সার্ভিসিং নেই, তার পুঁজি বেশি নেই, তো তার ওখানে অনেক পুরাতন মোবাইল। এটা হলো যে অনেকে ঠিক করতে করতে করার ঠিক করে না, সে 30 টাকা 20 টাকা 50 টাকা যাবে বিক্রি করবে, এবং এগুলি থেকে সে পার্টসটা নিয়ে সার্ভিস করে এবং ওখানে অনেক লাভ করে। আমার মনে হয় তুমি এরকম একটা চিন্তা করতে পারো যে পুরাতন মোবাইল যেটা বাতিল হয়েছে অনেকে বিক্রি করে দিতে আসে অল্প দাম দিয়ে কিনে, কিছু মেরামত করে বিক্রি করতে পারো, কিছু হলো ওখান থেকে পার্টস নিয়ে লাভ করতে পারো। আমরা এরকম কেস পেয়েছি। Another suggestion has come from the plenary to the entrepreneur who has asked us what does the sort of the equipment he has. He does have the equipment but doesn't have a lot of spare cell phone sets. The suggestion was made if he gets cell phone sets which are not operational but those can be used for spare parts. As a result of which, when the cell phone sets come in, he'll be able to replace those parts and provide a better service and attract more clients. Thank you. If not, any more questions here? Go ahead. ধন্যবাদ সুনীল ভাই, আমরা বাংলা মুখোমুখি, তাহলে আমি ইংলিশ করতে পারি। So one of the more expensive things is to buy inventory. You made a very good list of providing sort of what type of inventory you're aiming to buy. It can also be pretty expensive if you're unable to sell those items. So I'm just curious to hear the logic and the reasoning behind buying these particular items and what is the top selling product on all of these items. আপনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে আপনি একটা খুব বিস্তারিত একটি তালিকা দিয়েছেন যে আপনি কি কি পণ্য কিনছেন, কিনছেন, এবং এটা আসলে একটা খুব ক্রিটিক্যাল ব্যবসা করার জন্য আপনি কি বলতে পারবেন কেন আপনি এই পণ্যগুলো কিনছেন এবং এখান থেকে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় কোন পণ্যটি? যে পণ্যগুলো আমি ওখানে বলা হয়েছে ওগুলো সবগুলো চাহিদা আছে, ক্রেতারা চায় কিন্তু আমি দিতে পারি না। আর সবচেয়ে থেকে বেশি বিক্রি হয় কোনগুলো? মেমোরি কার্ড, আপনার ফ্ল্যাশ লোড, তারপরে আপনার হেডফোন, অটো চার্জার, তারপরে আপনার হ্যান্ডসেট। সবচেয়ে বেশি কোম্পানি সবচেয়ে থেকে বেশি আপনার ইয়ারফোন, চার্জার, মেমোরি কার্ড, এগুলো সবচেয়ে বেশি বিক্রি করা হয়। The entrepreneur has responded by saying this list that he has come up with is based on the demand that he faces from his customer. So he keeps himself sort of updated on what is the market condition, and that's how he's come up with this list. As per his top selling products, it includes the memory card for the cell phones, the headphones, and the chargers and things like that. Okay, now we conclude. Let's give you a big applause. Now we come to the conclusion of the second session. This is where we end. Then we have more interesting section where we focus on each one of them. We are splitting ourselves in 6 groups. Each group will be looking into one particular project and come up with a suggestion, their comments, and how we rate the particular project, whether they feel it this will be a successful project or not. If you can make your own comments. So we'll be splitting up into groups and then come back with their comments for the analysis. Daniel will explain how it works. Okay, thank you. So we now have basically for the next session, which is the group discussion, we have 40 minutes for that. And in your folders, you will find this piece of paper, which will give your name in one of the 6 groups, which are defined to discuss each one of the 6 presentations that we heard. In case your name is not on one of the lists, please join any of the group discussions that you would like to join. So on that sheet also, it mentions, or also on the screen, it mentions where each of the groups are meeting. So groups A, B, C, and D are in 4 different corners of this row. And for members of group E and F, you have to please follow our volunteers. We should have
placards. ENF, just follow the volunteers who have placards ENF, and they will direct you to the room, the nursing college, room 406, where your discussion will take place. So we have 40 minutes for this part, and since it's 12:20 now, we'll be coming back here at 1 o'clock. Thank you. And I just want to mention one thing. For those who want to take photos with Professor Yunus, that will all take place at the end of our program. After Professor Yunus has delivered his closing remarks, we'll try to do a group picture, and we'll also do the group-wise photographs for the entrepreneurs and the other guests. Thank you very much. Thank you. We conclude here and we say thank you. See you soon.